Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. ඉතින් ආයුබෝවන් යාළුවනේ. වෙනද වගේම අදත් අපි ඔයාලව ලස්සන දියැලක් බලන්න එක්කන් යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් එන්න මාත් එක්ක මේ දියැල බලන්න. මේක තියෙන්නේ කුමාරියාල ළඟම. කුමාරියාලට මීටර් 300ක් විතර දුරින් තමයි මේක තියෙන්නේ. මේක ගොඩාක් උස දියැලක් නම් නෙවෙයි. හැබැයි මේක ගොඩක් දිග දියැලක්. මුළු ගඟ පුරාම පැතිරලා තියෙන විදිහට තමයි මේ දියැල තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. පොඩි වැස්මක් තියෙන දියැලක් තමයි මේක. අපි යන දවසේ නම් වතුර ටිකක් අඩුවෙන් තමයි තිබුණේ.
to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. ඉතින් ඔයාලා මගේ DJI නියෝ ඩ්‍රෝන් එකේ වීඩියෝ එකත් බලන්න ඇති නේද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩාක් දර්ශන අරන් තියෙන්නේ DJI නියෝ එකකින්. ඒක නිසා ඔයාලා මගේ ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම කුමාරි ඇල්ල වීඩියෝ එකත් බලන්න. මොකද කුමාරි ඇල්ලට එන ඔයාලා හැමෝටම මීටර් 300ක් ගියාට පස්සේ මේ ඇල්ල බලන්න පුළුවන්. හේවායින්න ඇල්ලත් හරිම ලස්සනයි. හරිම ලස්සන පරිසරයක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට නිදහසේ නාන විනෝද වෙලා යන්න පුළුවන්. පුංචි අය වුණත් එක්කන් එන්න පුළුවන් බය නැතුව. මොකද මේක ගොඩක් ගැඹුරු දියැලක් නෙවෙයිනේ. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එක හැමදාම ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න. මගේ channel එකත් එක්ක ඔයාලා හැමදාම එකතු වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් අතට සමු ගන්නවා. Bye.